English Punjabi Speaking Course, Lesson number 11 by ifactner. In English, don't do bad things. In Punjabi, gadbad na karo. Gadbad na karo. Don't do bad things. Don't make a mess. कोई और in Punjabi we say गंद ना करो. गंद ना कर, गंद ना करो. Don't make a mess. In English, don't pick up the garbage. Punjabi ਵਿੱਚ कूड़ा ना चुक और चुको. कूड़ा ना चुको. Don't pick up the garbage. Don't be angry. गुस्से ना होवो. Don't be angry. गुस्से ना होवो. Go ahead. We can say आगे जाओ और लगे जाओ. लगे जाओ और लंघ जाओ. To go, लंघ जाओ. To go from here. Go ahead, आगे जाओ, लंघ जाओ, लगे जाओ. So it's better if I write it लंघ जाओ. Yes, baby, I'm coming. In Punjabi, हाँ बच्चे मैं आ रिया और रही. हाँ. Rhea is for male and Ray is for female. हाँ बच्चे मैं आ रहा हाँ. हाँ बच्चे मैं आ रही हाँ. Yes baby, I am coming. Hello my son. You can say hello मेरा पुत. Or you can also say Sat Sri Akal, or in Muslim terms we say Assalamu alaikum, but it's okay if we say hello. Hello मेरा पुत. Hello my son. Hello मेरा पुत. Why are there things everywhere? In Punjabi, har jagah. हर जगह चीज़ां क्यों ने. Or you can also say हाँ, but it's better if we say ने. हर जगह चीज़ां क्यों ने. Why are there things everywhere? Don't move. हिलो ना. हिलना और हिलोना. Don't move. We are going to the Disneyland. ਅਸੀਂ Disneyland जा रहे ने और हाँ. ਅਸੀਂ Disneyland ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, and in some parts we say ਅਸੀਂ Disneyland ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ.
We are going to the Disneyland. We will start doing your homework after 10 minutes. ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ or ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ. We will start doing your homework after 10 minutes. ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ. We are just good friends. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, and in some regions we say ne. We are just good friends. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਹਾਂ. We are going to your aunt's house. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨੇ. ਮਾਸੀ is mother's sister. We are going to your aunt's house. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. We will go there tomorrow. ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ. We will go there tomorrow. ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ. We will go on the weekend. ਅਸੀਂ weekend is, we can translate weekend as ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ, or we can just say weekend. ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਆਖਰ ਔਰ ਅੰਤ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ. We will go on the weekend. ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਆਖਰ ਔਰ ਅੰਤ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ. We are getting late. ਸਾਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. or we can also say ਸਾਨੂੰ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਏ. ਸਾਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਏ. and here we can use a. Don't laugh. ਹੱਸਣਾ ਹੱਸਣਾ. Don't laugh. ਹੱਸਣਾ ਹੱਸਣਾ. Never do it again. ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰੀਂ. ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰੀਂ. Never do it again. Do it quickly. ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰ ਔਰ ਕਰੋ. Do it quickly. ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰ. ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰੋ. Finish it. ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਔਰ ਕਰੋ.
Finish it. ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ. Try to do it yourself. ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਔਰ ਕਰੋ. Try to do it yourself. ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਔਰ ਕਰੋ. Ladies and gentlemen, thank you very much for joining me. I will see you in the next tutorial. Like, share, subscribe. ifactner.